Okay, next. I forgot that we should look into the LCB first. So we have Itsang, LCB Sinner. We don't have stories, so we just have the dialogue. Okay. 이상이라고 하오. 속에는 이상이요. 아침은 무사하오. 간밤 동안 잊어버린 것 하나 없이 모든 게 돌아온 것이오. 해가 내 얼굴을 물끄러미 바라보고 있어. 눈을 감아도 마찬가지요. That's one good way to wake up actually, because you can feel it hot on your face. You have no choice but to get up. 해가 내 얼굴을 물끄러 하루가 저물어가는 동안 나는 그저 서 있을 뿐이었어. It's like I've done nothing all day. 그대는 과거로 돌아가는 법을 알아낸 것이오. 아니면 미래를 물러가게 하는 법을 알아낸 것이오. Why repel the future though? I understand going to the past, but why would you repel the future unless it's something bad, like like a foreseeable terrible future? 어느 순간 나는 그저 달리는 걸 멈췄고 스스로를 이 버스에 유폐시켰어. You mean you stopped running? Running from what? 어느 순간 그대의 시계는 멈추는 법이 없군. 포기를 모르고 나를 계속 귀향시키오. Aw, he said home. Home is the people and the bus, right? The sinners and the bus and Virgil and Karen. Aww. Or home is like himself, right? Being Yisang. 그대의 시계는 그대 드디어 목적지를 찾은 것이오. 앞장서시오. 목적지는 혹이 많소. 원하는 것은 찾으셨소. 혹들을 제거하겠소. I love that these are connected. You know, there are bombs and I will remove them. 저치는 낙엽하오. 혹의 거울은 깨졌소. Mirror. He calls it 혹의 mirror. 거울은 깨졌소. This is just one mirror. He's still alive in another mirror. 그대의 시계가 움직여야겠소. Yes, standard operating procedure. 6회를 맞이했소. Say that 6회를 again. 맞이했소. I want you to smile, Lisa. 사람은 절망하라. Wow. 이 또한 영원하지는 않을 것이오. 그렇기에 나는 담담하오. You know, you can cherish the present as well. So when we win, we deserve to celebrate. 혹사에 대한 대가구려. 시들어가는 것 같소. This is like too much work. 아스라이, 바래지는구려. Isang is just so funny to me, honestly. And also quite relatable. I'm a very low energy person. Okay, Faust. 파우스트예요. 당신이 인생에서 한 번 마주칠까 말까 하는 Well, 천재죠. Yes, the pleasure is all mine, madame. 옛날부터 3시간 이상의 수면을 취하면 저절로 눈이 떠지곤 했어요. 자연스러운 현상인 줄 알았는데 모든 분들이 그렇진 않더군요. Faust, how can you run on just 3 hours of sleep? I will die. 파우스트는 잠깐의 햇빛을 쬐는 행위를 유용한 활동이라고 여겨요. Yes, I agree. 파우스트는 잠깐의 햇빛을 쬐 취미라는 걸 구태여 만들진 않지만 한때는 별을 관측하는 걸 즐기곤 했어요. Stargazing. What did the stars tell you? 일단 불러놓고 할 말을 생각하시는 유형이라면 문서 전달을 추천드려요. This is applicable to all work communication. 수감자들별로 대화의 수준 차이를 다르게 적용할지 생각 중이에요. 2번 이상씩 말을 반복하는 건 비효율적이니까요. 단테, 모든 답을 알고 있다는 뜻이
제가 모든 질문에 대답해 줄 수 있다는 뜻은 아니에요. That's true. 잠깐의 일탈 정도는 허용 범위예요. This is what Hongloo was doing in his Blade Identity. 잠깐의 일탈 정도는 허용 범위예요. Yep. You know, these are the parameters. You can do whatever you want as long as you don't cross it. 따라가겠어요. 따라갈 준비는 끝났습니다. 무슨 일인가요, 관리자님? I clicked it too fast. 행동을 개시합니다. 지금이 기회입니다. 당연한 결과죠. 효율적이진 않네요. 성공에 연연해하지 마세요. 성공에 연연해하지 마세요. Why are the intelligent ones so not so happy when they're winning? Like, you know, you shouldn't let this victory get to you, but it still counts as a victory. 실패에 연연해하지 마세요. That is better. Don't dwell on the failure. 이런 일에 기뻐해야 할 이유가 있을까요? Of course. That adds happy points, Faust. 예상보다는 조금 우수해졌군요. 많은 기대는 걸지 않았어요. I knew you would die. Okay, very good. Next, we have Donkey. 이 몸의 차례인가? 나는 돈키호테일세! 관리자 나리는 참 부지런한 것 같소. 어떻게 이 시간에 눈이 팍 떠진단 말이오? I have work, Donkey, so you have to you have to wake up early. 점심밥은 무엇을 먹을 생각이오? 나는 로자 씨가 근사한 식당을 알아봤다 해서 엄청나게 기대 중이오. Fancy diner. Wonder where Rhodia is taking us. 오늘따라 별이 박소. 관리자 나리께서도 별이 보이오? Wait. Piñata? Oh, horse. This is Rocinante? 오늘따라 별이 박소. 관리자 나리! 이것 좀 구경하시겠소? 내 보물들이요. 한정판인데 어렵게 구했어. I love it when Dawn is excited. I really do. I know now that I see it. Her uniform is very much like her room. And I remember seeing the Jouet identity with Sinclair that her hat also has these pins. And it's just so Dawn of her. Okay. 언제나 세상의 정의를 위해 달려나가는 저 해결사들을 보시오. 너무나 반짝거리지 않소? 관리자 나리! 나를 두고 어디 간 것이오? I'm here. 관리자 로신한테! 내가 나설 차례인가? 나를 지켜보고 있었군. 출진이다! 생각대로 되었어. 승리했어. 관리자 나리, 힘들겠지만 부탁하오. 굳이 자만하지 않겠어? 역사엔 틀림없이 기록될 테니까. Well, yeah, they say only the victors write history. 역경을 이겨내야 진정한 영웅인 법. 다음에 다시 가보세. 정의는 반드시 승리하는 법. 역시 본인은 위대한 해결사가 될 자질이 있어. 대가를 치르게 될 것이오. Like, Dawn is such a refreshing break from Faust and Itsang, who are very soft-spoken. We love an ideal soul, you know. It's Dawn. And it's just like, Donkey is just lovable, right? Even though she's loud, she's not annoying. And I've said this from the beginning that I really love Dawn's speech. You know, the way she speaks. That's why props to her VA. You know, Miss Kim Lim. Very nice. Okay, next. Ryoshu. 요슈, 요려슈쿠. At the end though.
왜 아침부터 어슬렁거리지? 건전지라도 찾고 있나? You think I run on batteries, Ryoshu? You think this clock is working with batteries? 그래. 나른할 땐 식후 흡연만한 게 없지. 이곳 인간들은 따분해. 진짜 작품들을 본다면 눈이 트일 텐데 말이야. 이곳 인간들은 따분해. 그럴듯한 예술을 본 지도 오래되었군. 요샌 어디서 본 것들만 잔뜩 찍어내기만 하고. 나랑 어울리고 싶으면 라이터는 챙기고 다녀 시계. Hold on. Let's go back 그럴듯한 here. 예술을 본 지도 오래되었군. 요샌 어디서 본 것들만 잔뜩 찍어내기만 하고. So when she says art, does she mean artworks in general? Right? Like, I don't know if the city has that, because the city right now is more of a dystopic world that where you have to fight for survival. Do they have luxuries to actually enjoy art? I don't know. So maybe that's why Ryoshu here is saying that. 나랑 어울리고 싶으면 라이터는 챙기고 다녀 시계. You can actually use my hair. Isn't Dante's clock, flaming at the top of it? 지금 몇 시인지나 말해줄 거 아니면 귀찮게 말 걸지 마. 먼저 말 걸고 사라지는 건 어디 골목 풍습이지? Oh. 예술을 보여주지. 그럴듯한 예술이라면 더 좋을 텐데 말이야. Because when Ryoshu says art, that could mean killing, but at the same time, that could really mean genuine artwork. Because, like in the story of Hellscream, the artist there draws what they can see. It's not from pure imagination. It's really senses. So whatever your senses can perceive, whatever his senses can perceive, that's what he paints, that's what he draws. So I think in that sense, Ryoshu would think that, real art is realistic and stuff. Not to mention the artist there likes quote unquote ugly, disfigured things. So yeah, like grotesque. Yeah, that man had a thing for the grotesque. 예술이 뭔지 보여주지. 기다려. 아직 안 끝났어. 아름답진 않네. 보기 좋지 않군. 보기 좋지 않군. At least there's a bit of emotion there. 아름다운 작품을 하나 만들었지. 하라는 대로 한 거야. 시시했지. 흥조차 나지 않더군. 고작 이 정도로 들떠한다면 예술가의 자격은 없는 거지. 예실인길. Oh, 예술은 실패했지만 인생은 길다. wow. Okay. Imagine dying and you have to spill this one out. 예실인길. 예술은 실패했지만 You stab. 인생은 길다. Okay, Ryoshu is staggering and then somebody is attacking her. Then she says this. 예실인길. 예술은 실패했지만 인생은 길다. How long does it take for her to fall? Oh my gosh. Okay. Next, we have Merso. I think Merso was one of my complete sinners. 메르소, 그렇게 불러주시겠습니까, 관리자님? Refer to me as such. Why does it seem like you're even impersonal to your own name? 정해진 시간에 기상하는 것은 사칙에 명시된 내용입니다. 관리자님을 포함한 대다수의 수감자들은 이 사실을 모르는 것 같군요. 5 more minutes or so. 점심시간에는 무엇을 하냐고 물으신다면 무엇을 해야 하는지 규정된 바는 없습니다. Then you know what? You can do whatever you want, Merso.
구태여 좋냐 안 좋냐를 따지자면 밤보다는 낮을 선호하는 편입니다. 보이지 않을수록 이해가 어렵기 때문입니다. That's true. 저한테 무슨 볼일이라도 있으신 겁니까, 관리자님? 귀책되어야 할 사유가 있다면 분명하게 말씀해 주시는 게 좋습니다. 다들 제게 평소에 웃고 다니라고 하더군요. Aww. 관리자님께서도 그걸 원하시는 겁니까? Yes. 자꾸만 말을 거시는군요. 관리자님의 규정에서는 그렇게 명시되어 있는 겁니까? No rules say I can't make friends with you, Marcel. 복귀하실 때까지 기다리겠습니다. Oh. 네, 원하신다면. 규정이라면 따르겠습니다. 무슨 문제라도 있으십니까, 관리자님? 규정에 따라 실행합니다. 다음 판단을 부탁합니다. 규정대로 부탁드리겠습니다. 해냈다. 실패했군. 그저 명령대로 행한 것일 뿐. Why do they always say the same thing? 마땅히 했어야 할 일에 칭찬은 불필요한 과정입니다. It's like I did the bare minimum. No thanks required. 전략을 다시 재고해 보시길. I really like Merso. So, like, there is a practical sense to whatever he's doing, but somehow it's a bit unnatural because there are things holding him back. So yeah, I'm really excited to see what's in store for Merso. Okay, then we have Fungloo. We got the Identity Archive, Fungloo, LCB, yes. 홍로라고 한답니다. 잘해보자고요. 우리 좋은 아침이에요, 단테님. 저희 주방장님이 그랬는데 아침에 피곤할 때는 송로버섯만큼 좋은 게 없다고 그러더라고요. I hope we could get truffles in the morning. Sana all. 좋은 아침이에요, 단테님. 이곳에 와서 흥미로웠던 점 중 하나는 배고프다는 느낌을 처음 알 수 있었다는 거예요. 생소한 기분이더라고요. He's never gone hungry before. 저녁은 저녁만큼의 운치가 있어요. 비록 여기서 제 방만큼 풍경은 잘 안 보이지만 단테님이랑 같이 있어서 좋네요. 나중에 집에 돌아가게 된다면 단테님을 초대해서 근사한 연애라도 열고 싶어요. 아버지께 새로 사귄 친구들도 소개시켜주고 Whoa. 재밌을 것 같아요. Yo, we're meeting the family. 마음이 어지러울 땐 간단해요. 그냥 안 되면 어쩔 수 없지 뭐 하는 생각이면 세상 어려울 게 없답니다. Aww. 나중에 집에 마음이 어지러울 땐 Yeah. 간단해요. 그냥 안 되면 어쩔 수 없지 뭐 Life goes on. 하는 생각이면 세상 어려울 게 없답니다. 가족들이란 서로를 지켜주는 안식처 같은 존재라면서요? 전 지금까지 뒤통수에 칼을 꽂아 넣는 게 당연한 관계인 줄 알았지 뭐예요. Oh my gosh. So even his family, you know, backstabs him. And we did meet his brother, which I was thinking like an older cousin. But I read somewhere that it's actually a half brother. So, yeah. 어라, 단테님 급한 일이 생기셨나 봐요? 천천히 갔다 오세요. 우와, 기대되네요. 흥미로운 일이 벌어지면 좋겠어요. 어쩐 일이세요, 단테님? 해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. 재밌는 순간이에요. 늘 새롭다니까요. 이런, 많이 아픈가요? 나중에 말해주세요. What can you do about it later, Hongloo? We will already revived. 너무 칭찬하진 말아주세요. 아, 너무 자책하진 마세요. 그럴 수 있는 거죠. 이거 제 덕분일까요? 이겼다니까 다행이네요. 아, 너무 띄워주실 필요는 없어요. 단테님 덕분일 거예요. 그럴 수도 있는 거 아니겠어요? 기운 내자고요. Okay, yes. So we have finished Hongloo, and yeah, you know, so he's not really much different from
from the Kurokumo, I think. You know, this is just position is the same. The way he communicates as an LCB sinner is more measured. Sometimes I feel like he's deliberately asking, you know, such naive questions and stuff. 좋은 아침이에요, 단테님. 저녁만큼 이곳에 와서 흥미로웠던 점 중 나중에 집에 돌아가게 된다면 마음이 어지러울 땐 간단해요. 그냥 안 되면 어쩔 수 없지 뭐 하는 생각이면 세상 어려울 게 없답니다. Only that this Fungloo is conversing more of his previous life. He is actually slowly asking questions so that we get a bit more insight into his thoughts. So, like, you know, asking if Dante is still Dante, even though his Dante is the clock that speaks and all that stuff. Fungloo is still pretty tricky to me, I guess. But remember, he said that, you know, even when he said this, 가족들이란 서로를 지켜주는 안식처 같은 존재라면서요? 전 지금까지 뒤통수에 칼을 꽂아 넣는 게 당연한 관계인 줄 알았지 뭐예요. right? He experienced this from things happening back home, so it's not like he's clueless to everything. Obviously, Fungloo is one of my favorites. I've always said this from the beginning. There's something so much more to Fungloo than meets the eye. And I wouldn't be surprised if we completely get the tables turned when his story comes out. And because he's also like in the middle, right? He's sinner number 6, and it's probably going to have that turning point in the story. So that's one thing to look forward to as well. Okay, next one is Heathcliff. 히스클리프, 사람 박살내는 건 내 전문이지. 물론 내가 내킬 때만. That is unpredictable. When you fancy it, when do you fancy it? Heathcliff. Well, before, right? Before the first chapters, early on, Heathcliff was just clobbering and he won. And then he gets clobbered as well for being a troublemaker. But now he can actually hold it back, which is character development. 아침부터 그 시계 좀 치워라. 거슬리니까. You hate time that much, Heathcliff? 왜? 점심은 뭐 드셨어요? 이딴 말 기대하고 나한테 온 건 아니지? And you know, these British terms are very unfamiliar to me, so I don't know what he's asking about. But I guess what he ate for Well. lunch, right? 점심은 뭐 드셨어요? 이딴 말 기대하고 나한테 온 건 아니지? 아, 잠깐. 또 훈련이니 작전이니 시킬 거라면 다시 생각하고 말하는 게 좋을 거야. It's like, work's done, stop asking me. Heathcliff doesn't want to work overtime. I mean, nobody does. 관리자라고 해서 훈계하거나 쓸데없는 계획 세울 생각은 하지 마라. 난 남의 말은 안 듣거든. 형씨, 궁금하지 않아? 그 시계 안쪽이 어떻게 생겼을지 말이야. 농담이야. 왜 몸을 떨고 그래? 우리 사이에 긴 대화는 필요 없지. 주먹으로 하는 거라면 모를까? It's like, let's finish this quickly. 그래, 한 대 맞고 싶다는 거지. 딱 기다려. You know, that said, he and Otis are similar in that way. It's like, all this talk isn't going to lead us anywhere. Let's just clash. 그래, 한 대 맞고 싶다는 거지. 딱 기다려. 우리 사이에 긴 대화는 필요 없지. 몸이 찌뿌둥하던 참이었어. 때려 부수러 갈 시간이다. 몸이 찌뿌둥하던 참이었어. 때려 부수러 갈 시간이다. You know what? He'd be a very good boxer. That would fit him right. 길게 끌 거 없어. 바로 간다. 왜? 뭐? 먼저 간다. 어떠냐? 쉽네.
뭐야? 언제 으깨졌냐? You did that. 너 왜 뿌듯해 보이냐? 내가 해낸 건데. 열받네. 내가 딴 놈 보내라 하지 않았었냐? 뭐 이 정도에 좋다고 희죽거리고 싶진 않아. I think I'm too optimistic for these guys. They always say that their victory is like, you know, nothing. Yeah. I think I'm a person who would somehow want to boost morale, especially when I'm taking the lead. But if I'm not taking the lead, I'm not gonna say anything. It's just like, another day of bare minimums. That's fine. But yeah, you know, because I want these guys to actually be happy about what they've done. But you really can't do it the same way before, like when after finishing chapter 3, since they're all defeated, right? But then we can celebrate without having to be loud about it. Just like the way Virgilius did for them. Like, he knew they were gonna come back and then they had some chicken skewers ready. So even without saying so many big words about their victory, it's the comfort that matters. So that's what that still makes a difference. Even if, you know, you don't congratulate each other or say big words to each other, especially given the context, then at least you get to have a quiet moment of peace and know that you've done your best. So, yeah. 보여? 마구잡이로 때려 부숴놨지. 젠장, 이거 진짜 열받네. 형씨, 여기서 안 끝낼 거지? Well, he's not vindictive for nothing, right? That's his tagline, revenge. Okay. So, you know, Heathcliff has really been growing on me because he's one of the characters that you could see a clear growth from since chapter 1. So I'm really excited for more of Heathcliff as well. And we got his first 3 stars, so we got the sun shower for him. And we got it twice, so that was such a treat. 2 single pools, and we got sun shower Heathcliff. Next is my girl, Ishmael. 저를 이스마일이라고 불러주세요. You know, I know this is a ribbon, but I always look at this as a butterfly. 네, 오늘도 하루가 시작됐네요. 가보죠. 하루의 절반이 지났네요. 효율적으로 보내고 계시나요? Not exactly. 하루를 마무리할 시간이네요. 마무리하고 얼른 쉬죠. Yes. 그래도 관리자님이 계셔서 다행이라고 생각해요. 생각이 똑바로 박힌 인간이 한 사람이라도 더 있는 게 낫죠. Right. So Ishmael is like, you know, she always tries to give people a reality check. 전 웬만한 명령은 수월하게 처리할 수 있어요. 단 합리적이고 효율적인 판단이 있었다는 가정하에요. Okay. So like what Dante said, Ishmael is like the model student. She's one of those that you can really rely on. 수준 Wow, she has many chatters actually. I think it's the first time we've seen more than 3. 수준 차이가 천차만별인 수감자들을 알맞게 써먹어야 하는 것도 관리자님의 몫이겠죠. Yeah. 알아두셔야 하는 게 제가 말씀드리는 건 모두 임무의 성공 여부를 위한 도움을 제시하는 거예요. 관리자님한테 악감정은 없다는 뜻이에요. Right? Honest, appropriate feedback, yes. We accept criticisms. 제가 예전에 있었던 곳은 아주 작은 실수 하나에도 모두의 목숨이 위태로워질 수 있는 공간이었어요. 제가 가끔 예민해지는 건 그 경험들에 의한 거예요. 아, 이해해달라는 건 아니에요. Does she mean on a ship? Right? Or is it like before Limbus she was employed elsewhere, but assuming that it's on a ship. So, yeah. 관리자님?
저도 이만 돌아갈게요. 네, 문제 없어요. 명령에 따를게요. 효율적이라면. 바쁘니까 짧게 부탁드려요. 좋은 전략이네요. 가보죠. 적을 난파시켰습니다. 가라앉는군요. Down they sink. 고생하셔야겠네요, 관리자님. 어떻게 해내긴 했네요. You did well. 그러게 다른 사람을 쓰지 그랬어요. 제 탓하지나 마세요. It's the odds. 이런 걸로 호들갑 떨지 않는 편이에요. 이런 Okay. 걸로 호들갑 떨지 않는 편이에요. Yeah. So I think, except for Dawn, no, I think Dawn also said that. Right? It's okay. We won. That's it. Kind of like that. 솔직히 이번엔 좀 잘한 것 같네요. Of course. 그렇죠? Own it. You did a pretty good job. 아까 제 말 무시하고 그대로 달려나간 사람 누구예요? Some of these sinners are blaming Dante. Yeah, Ishmael is just so pretty to me. I really like her design, especially her wavy hair. So, also, what I think is that Ishmael is in the middle of all these sinners, which makes her like balanced. So she's smart, she's rational, she's efficient, she also does her job, and she doesn't get emotional immediately, or she doesn't get too emotional. She's not impatient, right? So some of the sinners have more or less tendencies leaning towards something, like violence, or leaning towards more idealism, or leaning towards like sensitivity. I think she and Rhodia are pretty balanced in a way. So yeah, that's why I really want to see what her EGO breakdown will be. It's like, oh, that's going to be such a trip. Okay.